Hi guys! So today I'm with my sister and we're currently waiting for the taxi. Today's vlog will just be random bonding moments with this girl. Hindi. Actually guys, pupunta kami mag-bowling. We're gonna do massage. So sasama ko kayo. Actually today ko din ginawa yung vaccine. I'm just gonna insert some clips and some story time later about how I was able to get my vaccine, how's the experience. I know, right? Di mo na i-vlog. Yeah. Ano sabi dyan? Hindi rin pa dyan yung gisaba. Ang galing mo na talaga na. Ang dami ka na naman ika-cut out. Edit. Kabalo edit? I know, right? And fun fact lang po, napakalamig po ngayon. Like, it's freezing cold pero nakapalda po siya. Ganyan po siya kasanay. Be. Welcome to New York. So what? I don't know. No, let me touch it. Let me touch it like this. Not like that. Yeah. Just add a 54 cents. There you go, ma'am. So just the color on the front instead of that side. Hi guys, welcome back to my channel. So in today's video, I want to share to you my experience sa first vaccination that I had. Yes guys, you heard me right. I got the first dose of vaccine. Okay, so in today's video, sponsored tayo ng Jollibee. Char! Fish ko lang. No guys, galing ako ng Jollibee. Ayan. And what I like about this space na nilipatan ko, which is sa kapatid ko, is that ang lapit namin sa mga Filipino restaurant. At the same time, malapit din kami sa Jollibee. So, every time na pumupunta ako ng Jollibee, it reminds me of the Philippines. OA or madrama man pakinggan, pero wait lang. Yung aking parang tagilid ako guys, pero pasensya na sa ating setup. Alam nyo guys, madrama man pakinggan, pero kapag napunta kayo sa isang lugar na totally different sa kultura, environment, lahat, especially New York, is very different sa Pilipinas. Maiintindihan ko pa siguro kung nasa ako, Singapore, Thailand, Taiwan, kasi Asia countries yun eh. You can see sort of parang similarity sa culture. Pero dito, all in all na different. Ma-appreciate mo talaga kapag may nakita kang Pinoy, may nakita kang anything na makapagpapaalala sa'yo ng pinanggalingan mo. So, yon. So, today's video, i-share ko sa inyo guys yung journey ko, paano ko nakuha yung vaccine, bakit ako nagpa-vaccine, or what makes me say yes to having vaccine, what's the process, masakit ba, anong resulta, lahat yan sasagutin natin with this Jollibee mukbang edition. So, samahan niyo ko guys, dahil parang story time to while kakain ako ng Jollibee. So, pakita ko lang sa inyo guys. Grabe, sarap ng Jollibee. So, ang in-order ko sa Jollibee ay voila! Spaghetti. Meron tayong pa-spaghetti ni Mayor. And, tada! Meron sila ng edition na adobo rice ngayon, guys. Hindi ko lang sure kung may adobo rice na ba sa Pilipinas. Pero, pwede ka pumili ng white rice, adobo rice, or mashed potatoes dito. I just don't know if sa Philippines ganun din ba. And I got 2-piece burger steak. And a peach mango pie. So, yum! Guys, kainan na! Gutom ako. People. Gutom. Okay. So,
Wait, pakita ko sa inyo guys. Pakita ko ng madali. So, ito ang ating mukbang edition for today. At nandito ako sa tapat na bintana dahil low maintenance vlogging ito. Okay guys. Ay, ano ba yun? Okay guys, so aside from ating mukbang edition, ating vaccine topic today, nag-change ako ng hair color guys. I'll try to insert in this vlog or the next vlog. Pero nag-try ako nung L'Oreal Paris na hair color na mabibili mo lang over the counter. And I think it's nice, no? Appreciate niyo ba? Anyway, moving forward. Habang kakain ako, ikukwento ko na sa inyo yung ating vaccine journey. So, mag-insert din ako ng clips guys, pero hindi ako masyado nakapag-video kasi dun sa area where I got my vaccine, bawal ka mag-video. Because it's like something, ano tawag doon? Confidential? Okay. So, just for everyone's, ano bang tawag dito? Knowledge. Available na po ang vaccine dito sa New York. I think available na siya sa America. There are states in America na nag-release na sila ng vaccine for healthcare workers and other ano bang tawag dun? Other workers na nasa job kung saan mas exposed sila sa mga tao whether may COVID or wala. Kasi hindi mo naman ma-figure kung may COVID ba or wala yung certain people. Like healthcare workers na laging exposed sa maraming tao. So, yun na nga guys. May tumawag sa akin. So, na-interrupt tayo. So, available na ang vaccine dito sa Amerika, especially dito sa New York. Alam niyo, na-feel ko nga na parang, alam mo yung pakiramdam na, alam ko kasi sa Pilipinas hindi pa siya available. Like, our president or our government is trying to find ways to get the vaccine. And sobrang swerte ko lang na nandito ko sa isang lugar kung saan isa sila sa mga may access sa vaccine. Nakakalungkot kasi dito mo mararamdaman kung yung difference ng countries, first world country to third world country, kung ano yung mga benefits na hindi natin kaya as Filipino na makuha agad-agad compared sa mga bansa na gaya ng Amerika or other countries. Kasi I know from other countries as well, meron na din silang vaccine and all. So, yun, and binigyan ako ng gravy ni ate pero wala naman akong chicken. Anyway, so nung nalaman namin na release na yung vaccine, ang unang eligible for vaccination is healthcare workers. Nurse, doctors, lahat na nagtatrabaho sa mga nursing homes, mga home for the aged. So, nung second batch release nila ng vaccine, naging eligible na kami. I and my sister, we work as a healthcare workers here. So, naging qualify kami for the vaccine. And lucky na lang yung kapatid ko kasi there are certain, hindi lahat talagang, pahirapan pa din ang pagkuha ng vaccine dito guys. Kasi, para siyang madaling maubos dahil lahat ng mga tao dito parang gusto lang talaga nila magka-vaccine. Which is hindi siguro ini-expect ng government or ng manufacturer kung sino man gumawa ng vaccine. Kasi nga, nung sinabi na i-release na yung vaccine, people are very hesitant, ang daming bad reviews, ang daming negativities, na parang ang mga tao hesitant sila to get the vaccine. Pero I know certain people na talagang ayaw pa din nilang kumuha ng vaccine. Pero parang na-overwhelm ang government na mas marami pa rin pala ang gusto ng vaccine. So, when my sister, yung employer ng kapatid ko, buntis kasi, so kinausap niya yung kapatid ko kung okay ba siya to get the vaccine. And my sister is very open-minded, parang walang takot. Kasi nga, bata ka pa eh. In my age, I'm 26, my sister is 27. Parang hindi ka rin naman matatakot to get the vaccine and all. Kasi alam mo yung body mo can survive. Ang alam ko kasi daw, vaccine can be kind of dangerous, I'm not sure. Pero yun yung naririnig ko para sa mga matatanda or mga tao na may illness or existing complications or sickness. Kasi hindi nila alam kung paano magre-react yung vaccine na ipapasok sa katawan nila. And so yung kapatid ko, nung sinabihan siya ng employer niya na gusto niya ba magka-vaccine ito, may link na
ibinigay sa kanya and all. Nagpa-book yung kapatid ko. And luckily, my sister got the vaccine. So my sister told me, and sabi niya, RM, interested ka pa? Should I sign you up and everything? So parang sabi ko, okay na din yun. Kasi my sister is trying to convince me na, alam mo kung swerte tayo dahil we can avail. So, may mga tao na gusto mag-avail pero hindi nila kaya. So, dahil tayo, given the privilege na pwedeng maka-avail, why not have it? And so far naman, may mga kakilala din ako, they got the vaccine already and they're fine. So, yun yung naging push ko, or push? Yun yung nag-push sa akin na, okay, why not then get the vaccine? So, I got my vaccine around Feb 6, if I'm not mistaken. February 6, I got my first dose of vaccine. So, ang vaccine, guys, it comes with first dose and second dose para makuha mo na talaga completely yung vaccine. There's 3 weeks interval. I'm not sure kung bakit hindi nila masabay or full dosage yung mabigay sa'yo. Maybe it's a strong kind of vaccine na kailangan mag-rest ka for 3 weeks and then you get the second dose. Now, sa case ko, pumunta ako, there's certain area here in New York which is called Brooklyn. Yung sa kapatid ko, sa kanya, parang school. Yung sa akin, church naman. So, there are certain areas, it could be hospital, clinics, school, churches, that offer the vaccine. So, ang daming branches dito na in-extend ng government to accommodate yung kukuha ng vaccine. And sa case ko, sa church yon. And pagpasok mo pa lang, they will ask for your eligibility, na qualified ka ba. And of course, I had set my appointments. I showed them my appointment letter and all and stuff. And then, pagpasok namin doon, in-entertain kami ng nurse. It was very quick and it's very smooth. Kasi nga dito naman, very systematic naman din sila. And they checked my medical records, my allergic reactions to anything. So meron silang parang questionnaire, they will answer you. Parang nurse, registered nurse yung magtatanong sa'yo. And so, parang hindi na tumukbang, guys. Hindi na ako kumakain. So, kain tayo ng burger steak. So, registered nurse yung ang hirap mag-bookbang, ha? Didn't expect na dito kahirap mag-bookbang. Registered nurse yung nag-interview sa akin. I was scared pa kasi it's been a while na na-injectionan ako na-injectionan ako. So, parang natakot ako sa needle. Hindi sa vaccine, sa needle. And so, nung pumasok na ako dun sa area, hindi ko lang sure kung na-capture ko sa video. If may na-capture akong video, i-insert ko na lang siya dito. Pero alam nyo guys, para ako nasa movie. Alam mo yung separated lang yung ang daming doktor, ang daming nurse, ang daming pasyente, tapos separated lang siya with white curtains. Para talagang nasa end of the world ka na parang alam mo yung mga tao kumukuha ng vaccine kasi parang yun yung na-visualize ko nung nakita ko, nung pumasok na talaga ako kung saan nakita ko na lahat ng mga tao na kumukuha ng vaccine. Halos mga matatanda ang mga nakita ko doon. So parang I was paused for a while na parang nakita ko parang totoo pala. Alam mo yun, totoo nasa crisis tayo. Kasi I know, nafe-feel ko naman siya, yung difference ng life natin ngayon with COVID noon kaysa with COVID at nung wala pang COVID. Pero talagang iba kapag, alam mo yun, nakikita mo yung mga frontliners, how they sacrifices their life to entertain people na hindi naman nila sure kung may COVID or wala. So parang talagang na I was shocked, surprised during that time, pero nilakasan ko yung loob ko, sinabi yung sarili ko na parang no more negativities, and dito na ako, I will get the vaccine. And umupo na ako, they check again my medical records. They're very, very caring naman talaga sa situation mo to make sure talaga na walang complications. And then, nurse yung nag-entertain sa akin. I'm not sure if nurse siya or practitioner to become a doctor. Kinda off, nakipag-flirt pa ako para pa ako nakipag-flirt doon kay kuya. Sabi ko, I'm scared. Tapos sabi ni kuya, don't be scared. You're gonna be fine.
Nasabi pa na gano'n. And then, papipiliin ka niya if whether left or right shoulders or arms. Pero sabi ko sa left kasi nga, ang isa sa side effects ng vaccine is soreness sa arms. Mafe-feel mo talaga yun, na sore yung arms mo. So, pinili ko sa left kasi I used my right all the time. So, nung tinusok naman niya, mabilis lang. Parang hindi ko rin din niramdaman. And then, they would let you wait for 15 minutes. Sa my side to check kung meron magiging instant effect sa'yo yung vaccine. Just in case. And so, I waited for 15 minutes. After nun, they will schedule you for another vaccination dun na para sa second dose. So, it was real quick. And after nun, it's so crazy kasi yung result na after the vaccine, immediately the day ko siya na-feel. I feel so lazy, guys. I feel like pagod na pagod yung katawan ko pero wala naman akong ginawa. Because it was my day off when I got the vaccine. And in-expect ko na magsusore talaga siya. And to think, guys, na after the vaccine, kami ng kapatid ko nag-bowling pa kami. And talagang wala akong score na maayos sa bowling kasi I was like, bakit parang pagod na pagod ako? Pagod na pagod talaga yung katawan ko. Pero hindi ako nag-chill. Sabi nila, may iba nilalagnat. Pero in my case, thank God, hindi naman ako nag-chill. And then, yan na. Pero alam nyo guys, nakakaano lang is, hindi talaga ako nag-research about the vaccine, anong effect niya. Hindi ko talaga siya inaral. Which is bad. If given kayo ng chance na magka-vaccine, try to be more knowledgeable about it. Kasi kailangan alam mo kung ano yung pinapasok mo sa katawan mo. In my case kasi parang, usap-usapan na kasi siya dito. Actually, my employer got the vaccine already. So, parang yun naging basis ko on how the vaccine works. Pero hindi ko na talaga inalam kung ano talaga siya technically. May 2 types of vaccine. Moderna and Pfizer. Yung nakuha ko is Pfizer. Sabi nila, yung Pfizer daw, high-end. Compared to Moderna. Pero yung Pfizer mas marami siyang side effects ka mafe-feel sa kanya. But so far, wala naman. Sobrang nakakamiss ang jollibee, guys. So, So, that's it, guys, for my story time. And, uubusin ko lang tong aking pamukbang pamukbang edition. And watch out, guys, kasi alam ko na-miss niyo ako magpa-raffle draw. We will do it. Just be updated sa aking Facebook page kasi doon naman ako nag-a-announce for the raffle draw. Thank you for watching this vlog, guys. See you on my next video. Bye! Pahabol lang, guys. ASMR.